Firstly, change the mold. 这是算一组吗？ This two part, each is one groove. 然后你从这里，威廉，快睡不喝？这拿下来，这组拿下来吗？ This one groove take off 这个装上去。 and install the new groove.啊调距离的话，因为这个距离可能要调嘛。这个是不是每组都换？对，肯定每一组都换。这个距离不是要调，长管肯定要就把这个往外调嘛。If you make the longer straws and this part will take outside. 根据时间来调嘛，然后这里有个螺丝松掉就可以前后挪。 This screw loose. This part two out, so the straws longer.这4组都换嘛。 And when you change one size, for example from 6 to 10 millimeter, 1, 2, 3, 4, change new, like this.